Давайте пообщаемся с ней. Здорово, Эшли. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Ну кто же виноват? Ну, погиб чувак. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Давайте спросим, как Things он were pretty держится. rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Давайте будем отыгрывать хорошего капитана. Героя пока отыграем. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Отлично. Так, доктор Чаквас. Yes, Commander? Is there something you need? Отличный вопрос. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. Вот так вот, оказывается, у Кайдена проблемы, скажем так, со здоровьем. Ну, у него, точнее, не совсем так. Для контроля биотических способностей вживляют импланты. И Кайдену вживлен имплант, скажем так, предыдущего старого поколения, с которым возникают всякие проблемы. И вот у него голова, наверное, очень сильно болит периодически. Glad to see you're okay, Commander. Glad to see you're okay, Commander. Что-то с Кайденом Glad to see you're okay, более как Commander. бы близко нельзя поговорить. Так, это вот наша Нормандия. Экипаж. Болтают, стоят. Что-то там обсуждают. Ну ладно, пускай общаются. Не будем мешать. Нормандия вообще классная, конечно. Давайте спустимся в трюм, посмотрим, что там. Ознакомимся, так сказать, с ситуацией. Такой вот трюм у Нормандии. Здесь вездеход Маку стоит, М-35, на котором нам предстоит еще путешествовать по поверхностям планет. Интендант Альянса. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods.
It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Let's see what you've got. You bet, Commander. Ну вот у интенданта на корабле можно прикупать барахлишко. Конечно, это прикольно на военном корабле. Какой-то черт, скажем так, продает барахло. То есть оружие, доспехи, то есть броню, то есть еще что-нибудь. Конечно, немножко странно, но так вот сделано, то есть обосновано то, что, ну, он, наверное, не знаю, там, где на станциях периодически закупается этими вещами, у него какие-то лицензии есть для этого. Здесь можно снаряжать своих бойцов. Шкаф Кайдена. Интересно, а где шкаф Эшли? А, вот Эшли. Отлично. Я не знаю, ну, Кайден на самом деле нормальный чувак, но, блин, почему-то у меня никогда с ним не складывались отношения. Ну, Эшли мне как-то ближе. Тут тоже информация для кодекса какая-то. Жалко Дженкинса. Ну да, я согласен абсолютно. Дженкинса, конечно, точно жалко. Такой молодой парнишка, скажем так, был. Так, давайте вернемся назад. Отправимся, наверное, на мостик. Такой, скажем так, небольшой экскурс в Нормандию. С Нормандией познакомились мы. Так, что у нас тут еще? Ну, это на мостик уже. Дорога, скажем так. Когда вот думаешь о том, чем как бы руководствовались создатели игры BioWare, когда смотришь на Mass Effect, сразу понимаешь, что здесь не обошлось без влияния Star Trek, Battlestar Galactica, ну, то есть вот таких фильмов, может даже каких-то тоже игр. Ну, пока что вот так. Так, тут здесь мы, скажем так, такой переговорный пункт, сверхсветовая система связи. Тоже информация для кодекса. Формат Нормандия СР-1. Так, давайте-ка поговорим со штурманом Пресли. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Хорошо. Навигационное руководство. Что еще здесь есть? А это, по-моему, выход обратно вниз. Да, это выход вниз. А где же капитан Андерсон? Это я его, по-моему, потерял. Он Джокер есть. Давайте с Джокером пообщаемся. Тут пилоты сидят. Они... Тут много всяких каких-то светящихся штучек, не знаю, кнопочек. Точнее, пилот, по идее, Джокер. А эти ребята как за другими системами корабля, наверное, следят. Там, за двигателями, может быть, за навигацией, там еще за чем-нибудь. Это выход из корабля. Стыковочный порт, скажем так. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work.
flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. СБЦ — это служба безопасности Цитадели. Цитадель — это вот то место, где мы сейчас находимся. Это огромная космическая станция. Мы почитаем о ней еще в кодексе. Вот эти вот лепестки, которые вы видели, когда мы подлетали к ней, это там такие светящиеся точки были. Это домики там, короче, жилые помещения какие-то. То есть там, тут не помню сколько, в кодексе опять же написано, но тут 1000 человек живут. И это очень круто. Станция гигантская, на самом деле. Sure is peaceful here. Еще бы здесь не было спокойно. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. Да, и Цитадель — это наследие Протеан. То есть ее нашли, скажем так, расы Совета Цитадели и используют ее для такой, знаете, как международной точки общения. Здесь как бы все расы вместе встречаются и контачат, можно так сказать. Да, я ошибся немножко в словах до этого. Люди не входят в Совет Цитадели. У людей появилось посольство в Совете на Цитадели. То есть вот так. Пока что люди не входят в Совет Цитадели. Смысл в том, что, как я и говорил, Совету не понравилось, то есть то, что их Спектр обвиняют в чем-то, то есть элитного там бойца какого-то, который там очень большим авторитетом пользуется. Вот. И как бы Найлус погиб, и маяк исчез, а люди только недавно как бы стали общаться, так сказать, близко с другими расами на Цитадели, и им не доверяют.